What else do we learn in group therapy? Чему мы еще учимся на групповой терапии? Взаимодействовать с обществом, открываться. We learn that it's hard to have group therapy while there's conversations going on in the Мы room. также учимся тому, что трудно заниматься групповой терапией, когда все что-то обсуждают. And we learn that just because you sit in the back of the room does not mean that the instructor will not be annoyed if you carry on a conversation. А также мы учимся тому, что даже если мы сидим в конце комнаты, это не значит, что лектора раздражает, не раздражает это. Now what I just did is called passive aggressive. Это я называю пассивно-агрессивный. Instead of going directly to the person who's annoying me, I just announce it to everyone. Да, это не конкретно к тем, кто раздражает, я всем объявляю. Да, самое верхнее написано. Это не надо записывать. You got all this? Все записали. А что самое верхнее что? А потом он дописал. Детям говорят, ну. Hey, Да, did I have all this? Записали? Кроме верхнего. Хорошо. you're my interpreter, Вы right? нет. Вот что. Hey, you're my interpreter, right? Yeah, sometimes they annoy even me. Ну, видишь, что убрал. You can ignore them. You can't ignore me. Alright. I learned that. Не отвлекайте меня, потому что он раздражается на это. What did you say? I asked them not to draw my attention when I need to be attentive to you. Please do not draw his attention when he needs to be paying attention to me. Не отвлекайте его, когда он должен слушать меня. Please. Thank you. All right. A couple more things. Еще две вещи. Learns how. Learns that they can't. Learns that they can speak without fear. The patient learns that they can speak without fear. Клиенты учатся тому, что они могут говорить без страха. That they can say something stupid. Что они могут сказать что-то глупое. And nobody's going to judge them. И никто не будет их за это осуждать. Это, наверное, самое главное. Patient learns self-worth. Клиент учится чувству собственного достоинства. Или ценить себя. How does that happen? Это дословно ценить себя. How do they learn self-worth? from Как они group учатся therapy? ценить самого себя во время групповой терапии? Ну, когда они дают обратную связь, эта обратная связь ложится к какому-то человеку. Ну, это For такое. example, when his feedback helps somebody. То есть, когда он слышит другие высказывания, то поставляет с собой. When he hears somebody sharing and he compares it with himself. Exactly. Да. Чувствует одобрение и принятие. When he feels acceptance. И когда его внимательно выслушивают. When somebody is paying attention to him. Larissa's here. Лариса пришла. Woo! Yes. Когда он может сказать какую-то глупость, его за это не осудят, он понимает, что он имеет право на собственное When he can мнение. say something stupid and nobody will judge him, he understands that he has a right for his own opinion. Yeah. That he can vote for anyone he Да. wishes. Он может поддерживать любого человека, которого он слушает. Yeah. Also, when sharing. Patient learns what works. Когда он высказывается, As far as how to share. клиент узнает, что работает. That shouting at someone does not work. Что кричать на кого-то не работает, не помогает. Now,
Also, Также, you make me mad. ты меня раздражаешь, бесишь меня. Just the way you sit Просто there, даже своим видом, so как ты тут self-righteous. сидишь, такой весь You make me правильный, mad. меня вообще бесишь. Now, automatically, Yudi's going to get defensive. Автоматически Юра начнет защищаться. Okay? Yudi, I feel judged by some of the things that you say. Юра, я чувствую осуждение по отношению к некоторым вещам, которые ты говоришь. Now, he may still get defensive, Он может все равно защищаться. but I was not confrontational. Но я не конфронтировал с ним, ничего не противопоставлял. Now, that's the way I need to address you as clients and me as counselor. Мне нужно обращаться к вам, клиентам, когда я консультант. But that's the way you need to address each other. Но также и вы должны относиться, обращаться друг к другу сами. Now, I've seen some people address each other just, I feel this way, I feel that way. Я In this видел- group of students. Я видел здесь в этой группе, слышал, как некоторые из вас обращаются друг к другу таким образом. Я чувствую что-то, я вижу что-то. But I have also seen Yeah, you as a также group be видел. very confrontational with each other. Некоторые, которые очень конфронтируют друг с другом. Doesn't work. Это не работает. Очень плохо. All right. When you start a group, Когда вы начинаете группу, like at 9 o'clock, we're going to have a group. например, в 9 вечера у нас группа, или утра. The first thing I want to do Первое, что я должен сделать, is establish the rules это установить правила. every time. Каждый раз. Okay? Like turn cell phones off. Вы, например, правило выключить свои телефоны. But I want the rules read every time. Why? Но я хочу, чтобы правила читали каждый раз. Почему? Напоминание. To remind. Remind. Начинаешь их For the newcomers. и For the вне newcomers. По нему. Это они становятся частью твоей жизни, частью If you read them all the time, they will become part of your life. Subconscious. Подсознание. I can quote the preamble. Я могу цитировать преамбулу. I can quote the steps. Я могу цитировать шаги. I can't quote the traditions. Но я не могу цитировать традиции. Why not? Почему? Они не знают. Because you don't understand them. They don't read them every time. И мы их не читаем там каждый раз. Yeah, they don't read them every time. I've heard the preamble and the steps thousands of А times. преамбулы и шаги 1000 раз And the promises. слышал. И обещания программы. I mean, I can quote them. Я могу цитировать их. I need you to be able to do the same thing with the rules Я хочу, чтобы каждый из вас мог делать то же самое с правилами. because I want it to be subconscious. Потому что я хочу руководствоваться уже подсознательными All right, какими-то now вещами. here in my book Здесь в моей книге is a preparation statement that we read есть for groups. предварительное такое заключение, утверждение, которое мы читаем перед каждой группой. It's 3 paragraphs long, we're not going to read it. Оно, правда, состоит из 3 параграфов, абзацев мы не будем его читать, But но it talks about how to have a group там написано о том, that runs smoothly, как вести группу, чтобы она проистекала спокойно, not to talk during the group, о том, что не надо говорить во время группы, not to answer the cell phone, не отвечать на телефонные звонки, not to be abusive, не оскорблять никого. no profanity. Profanity. Don't Я swear. понимаю, что Don't это use значит. bad words. Не используй плохие слова. Don't talk over people. Не обсуждать никого. Only talk when it's your turn to talk. That kind of Только stuff. говорить, Basic stuff. когда твоя очередь пришла. Это очень Basic простые правила. Okay, and we read it every time. И мы читаем это каждый раз. Right. Now, what kind of groups are there? Какие бывают группы? What kind of groups do y'all do in here? Какие вы виды групп здесь проводите? Открытые, закрытые, Open спикерские. You mean AA, they're talking about AA. Talking about group Нет, therapy. групповая терапия. Здесь Да, центр. Group therapy. What kind of group therapy do you Какие do? терапевтические группы вы проводите? Пожалуйста. Find it on the board. Запиши. Запиши.
Because I don't know everything y'all do here. Потому что я не знаю, что вы делаете. Первое – это утреннее размышление. What if I came here to get away from you? Второе – ВПСД. Третье Психолог. это уже не группы. Это групповая терапия. Групповая терапия с консультантом. Not everybody at the same time. Не все одновременно. Groups with psychologists. Whole works, when one person does whole works, and everybody discusses it. Gives feedback. Then program 28 days, and then discussing the movie. Духовный. It's spiritual movies, hallelujah. Проработка с Ревой. Relapse prevention. Almost every day visit one. Ну, это те же дневники. Я ему сказал. Запиши это неделю. And the diary is once a week. The conclusions after a week. It's a long, long work. Now, can you, in some other rehab, Вы в других somebody рецептах, who's not here, те, кто не отсюда, can y'all add to this list? вы можете что-то добавить к этому списку? What do y'all do? Арт-терапия. Арт-терапия. И телесная терапия. Что это? What else? Йога. Телесная терапия. Телесная. Там занятия Йога, физические. телесная. Physical Со training специалистом. is with a specialist, Yoga. like recreational therapy. Телесная. Bingo. Bingo! We have a crocodile game instead of bingo. А что такое арт-терапия? Или что это арт? Рисунок. Рисунки, All right. Выражение Now- своих эмоций. In these groups, are any of these like a discussion group about any topic? Or is it specific? I'm Yes. asking you. Yes, Asking you. All right, now what is that? With eager psychologists, it's discussion. With another psychologist, then it's a topic, but with any topic they want to talk over, it's being discussed in the meeting. Also, He's afraid of you. also on Sunday. Okay. All right, here's what I want to talk about. In your group, Здесь, в вашем центре. we have a group that may be on any У topic. нас есть там группы, которые могут проводиться по любой теме. Depends on the counselor. Зависит от консультанта. One of the groups may be on honesty. Одна группа может быть о честности. And we'll talk about being honest. И мы говорим о том, как быть честным. What does that mean? They forgot to mention we have. So that's why I was asking. Да, я спросил, я забыл упомянуть, когда консультант у нас читает какую-то тему, обсуждает. Так это информационное. Информационное. Lectures or counselor. А вы не обсуждаете там ничего? Обсуждаем. They discuss the topic that counselor means. Ah, Интерактивная Interactive. so y'all do that. Да, вы делаете это. Или And we'll после talk курса.
about different aspects of being honest and what it means to be honest, understanding И мы honesty. говорим, например, если группа о честности, мы говорим о всех смыслах этого слова и о том, как быть честным и что это значит. That's dealing with a specific problem. Это, значит, иметь дело с одной конкретной проблемой. Not just how you feel today. Не просто, что ты сегодня чувствуешь. Specific problem. Конкретная проблема. One of the things that I talk about is, and not necessarily in the honesty group, but let me continue. One of the things that we talk about is, what are you doing wrong today? Одна из вещей, о которых мы говорим, и это не обязательно касается честности, что ты сегодня сделал неправильно. 10-й шаг. 10 step, he said. Well, kind of. Да, типа того. Because, you know, often we'll talk about how to stay sober today. What are you doing to stay sober today? Часто мы говорим о том, что ты сделал для того, чтобы сегодня остаться трезвым. Often we talk about that. But I want them to talk about what are they doing that may cause them to drink. Not necessarily relapse prevention, but kind of. Kind of like that. But I want to know what you're doing wrong. Я хочу знать, что вы делаете такое неправильное, что может позволить вам напиться. Because I want the client to examine what they're not doing Я right. хочу, чтобы клиент исследовал, что он делает неправильно, что он не делает правильно. Now, every meeting can't be like that. Но каждая группа не может быть посвящена этому. Because that's too much attention. Потому что слишком Too много much of a внимания. spotlight. Много на тебя, так сказать, прожектор светит. But I need them to take a good look at themselves often. Но мне нужно, чтобы они часто смотрели Like на a 10th себя. step. Как 10-й шаг. But specifically, what are you doing wrong? Но именно на то, что вы делаете неправильно. And we do another group, euphoric recall. И у нас называется группа, есть еще такая, эйфорические воспоминания. We talk about what it was like when you were having fun. И мы говорим о том, как это было, когда ты веселился, балдел. You know, when you first started using. Когда ты только начал употреблять. And then, А потом, you know, because I want you to give me an occasion when you enjoyed your using. да, сначала я хочу, чтобы ты мне рассказал о случае, когда тебе было очень приятно употреблять. But then I want you to tell me what it was like later. Я хочу, чтобы ты рассказал, что было потом, позже. Because that's that whole chain behavior we were talking about. Потому что когда мы говорим о всей цепочке поведения, Okay? That's an examination of honestly looking at your using. это исследование честного взгляда на свое употребление. One of the drinks that I enjoyed the most was the one first thing in the morning. Один из напитков, который я любил больше всего, это был первый мой напиток с утра. That time in between daylight and when the sun actually came above the horizon. Это That я little window of пил time. в это маленькое окошко времени, когда уже начинает расцветать, но солнышко еще не взошло. I like to have a drink then. И мне нравилось в это время пить. Why? Почему? Ну что выспался? Because you Ночь slept, все-таки длинная. the night was long. Да? What she said? Я утром The курю. night was long. She likes to smoke in the morning when she wakes up before eating anything. And it was almost like I felt like I was naughty, like I was doing something bad. И я чувствовал, что я делаю что-то такое плохое, такое вредное, такое что-то. Getting away with something. Okay. It's just something I felt good usually in the Я morning. чувствовал себя хорошо по утрам. But Но about an hour or two later, через час или два, after that drink wore off, после этого that's about as bad as I ever feel. я чувствовал себя хуже, чем когда-либо. I just want to go to sleep. Я хотел идти спать. Now I'm at work. А мне надо идти, Can't go to sleep. надо уже, я уже на работе, не могу идти спать. So you play the whole tape. Поэтому проигрываем все кино до конца. Now we have a reading group Есть группа чтения. where we'll read out of the big book Мы читаем большую книгу, or the 12 and или 12, 12 на 12, the little red book. Y'all know the little red book? или маленькую красную книгу. Вы знаете маленькую красную книгу?
Пришли к Some убеждению. do, some don't. Как это дебил? No, not Canned Bill. Bill season, no? No, Little Red Book. Это It's есть called The отдельно, Little Red оно так и Book. называется, маленькая That's красная the книга. title, Little Red Book. Так называется, Юра, ты знаешь, а про Right. что? Тогда я что? Я слышу. We're translating it. Actually, it was translated last year, I guess it was. Ее, по-моему, в прошлом году в Москве уже перевели на русский язык. I've paid somebody to do it, but they did a poor job, so I'm probably gonna bring it over here Я, наверное, привезу ее and сюда let one of y'all work on it. и дам им поработать с ней. It talks a lot about the things that a sponsor would tell you on how to work the steps. That's what Там the book's. во многом говорится о том, что спонсор говорит по спонсорам о том, как работать по шагам. It's not AA, it's Hazel. Но это не это книга Хейзелден. Как она называется? Маленькая красная книга. Так и называется. All right, then we have a relapse prevention group. I know y'all do Так, that. и у нас есть группа предотвращения срыва, так же как у вас. Then we have, А потом it's called a trigger group. у нас есть группа, называется группа о триггере. And it's kind of like relapse prevention. Это типа предотвращения срыва. When I want to drink, Когда я хочу выпить, number one reason why I want to drink причина номер один, по которой я хочу выпить, responsibility. ответственность. When I have more responsibility than I want to deal with. Когда у меня больше ответственности, чем мне бы хотелось, When I am being forced to be an adult. когда меня заставляют быть взрослым, I remember я помню, when those times come, что когда приходят такие времена, that when I was drunk, no one asked me to do когда я anything. пил, никто меня не просил ничего делать. And that if I just drink, Если я all that responsibility would Если я go просто away. возьму и выпью, то вся ответственность сразу закончится. Sometimes there's a famous alcoholic, Есть знаменитый алкоголик, and some of y'all may know who может this вы is, его maybe not. знаете, Eugene O'Neill. Юджин О'Нейл, Eugene O'Neill, a Right. famous writer знаменитый писатель. back in the 20s and 30s. He wrote 20-х, plays. 30-х годов он писал пьесы. And I heard a quote from him. This was before AA, Это до АА еще but было. I heard a quote from Но him я that, слышал от него вот такую фразу. that sometimes he gets homesick Иногда он скучает по дому. for homelessness and irresponsibility. Форму. He gets homesick for homelessness and irresponsibility. Because of homeless. I don't get it. Do you understand what I'm saying, Sasha? I'm understanding irresponsibility, but Homelessness. like he won't be with home. Without a home. Out of home. He gets homesick for not having a home. Он And just not having any responsibility at all. Living in the street. Он скучает по дому, при этом He misses it. не имеет дома и скучает по бездомной жизни и безответственности. When I heard that, I thought, that man's an alcoholic. Я подумал, это точно алкоголик. Because that's the same way I think. Потому что точно так же я думаю. You know, there was a certain comfort in not being responsible. Был определенный конфликт у меня с тем, чтобы быть If you безответственным. got a home, you got to pay your bills. Потому что если у тебя есть дом, тебе нужно платить Gotta have по a job. счетам, Got to have a job. нужно работу You иметь. got certain things that people expect from you. И нужно делать определенные вещи, которые люди от тебя ожидают. And he was homesick for the times when he had no responsibility. А он скучал по тем временам, когда у него не было дома и никакой And ответственности не I had было. never heard anybody say that. When Я I heard it, никогда I не thought, слышал, что кто-то так говорил. Первый раз услышал. Скучал. and he was most definitely alcoholic. Он 100% All right. Another thing that makes me want to drink И еще, что заставляет меня желать выпить? is when I feel good. Когда я чувствую себя хорошо. When I feel very good. Когда я чувствую себя очень хорошо. And I want to celebrate. И я хочу это отметить. I got a little bit of money. У меня есть немножко денег.
Maybe I got a new girlfriend. Может, у меня есть девушка. And I think, Я думаю, let's have a couple of drinks. да, можно пару бокальчиков выпить. Another time, and this is recent, И это еще вот недавно that I wanted to drink. было. Я Wanted захотел to выпить. use. Я хотел употребить наркотики. It had a lot to do with this. Но это очень связано с Швецией. And this, really. Ну и с этим даже тоже. When I first started coming over here, Когда я только начал сюда ездить, and I'd be on the plane, я был в самолете 11 hours on the plane, 11 часов. and I thought, Я подумал, I'm in international airspace. я нахожусь в международном воздушном пространстве. Not in America, not Не в in Europe. Америке, не в I'm like in Европе. this zone. Я как в зоне. Right? And if I have a drink now, Если я сейчас выпью, I'll be sober by the time I hit the ground. я буду трезвым до того времени, как спущусь на No землю. one will ever know. И никто не узнает. That's how alcoholics. I thought about the same while being on the plane. Я о том же самом в самолете думал. I also thought when I go to Mexico, Я также об этом думал, когда летел в Мексику. that's another country. I'm not an alcoholic in Это Mexico. другая страна. В Мексике я не алкоголик. Yeah. Especially if I just smoke marijuana. Особенно если я еще покурю марихуану. Yeah. And then heroin И потом героин in Moscow. в Москве. Very good. Очень хороший. And I never shot heroin. Я никогда не кололся героином. I shot cocaine. Я кололся кокаином. I liked it very much. Мне это нравилось. But heroin always just А stuck in героин my я nose. просто нюхал. But some reason I got it in my head in 2006. Но почему-то в 2006 году я вбил себе в голову This idea about heroin in Russia. вот эту идею русского героина. And I thought, Я подумал, weeks. недели. Я думал об этом Shooting heroin. недели. Думал о том, как уколоться. Never shot heroin in my А я life. не кололся им Now никогда. what do you think I did about that? И что вы думаете, я с этим всем сделал? Укололся. You told it to your sponsor. I told it to my sponsor. Да, я сказал спонсору. I told it to my neighbor. Я сказал своему I told соседу. it to my pastor. Я сказал I своему told it to пастору. anybody who Я would listen сказал to me for more than 5 minutes. Всем, кто способен слушать меня больше 5 минут. So that I wasn't carrying around that thought Чтобы by я не myself. ходил и не носил эти мысли в своей голове больше. And especially my friends who like heroin in America, И особенно своим друзьям, которые любят героин в they were Америке. like, you know, Chip, Они говорят, ну знаешь, Чип, if you bought some heroin in Russia если ты купил бы героина в России and brought it over и here, привез нам сюда, we could sell it мы бы его продали, and you could fund your mission. и ты бы на эти деньги бы финансировал свою миссию. Serve God. Служи Богу. Well, I thought better of that idea. Но я подумал, That's a- есть идеи получше. Money is a trigger. Дальше, for me. третье. Деньги это триггер. Money is a trigger. Деньги это триггер. Am I the only one? Я что, один такой? Нет, да. One of the people I went to work for in Arizona, this is years ago, Годы назад я работал на одних людей в Аризоне. 1998. В 88 году. В 98 году. I went to work for these people. Я пошел работать на I was одних людей. building big buildings. Я Big. строил большие дома. And they gave me a credit card, a company credit И card, они дали мне кредитную карточку этой to buy компании, airplane tickets with, чтобы я мог купить себе, hotels, that kind of stuff. I was платить traveling all the time. за авиаперелеты, за гостиницу. And so when they handed it to И me, когда мне дали эту карточку, the first thought I первая had мысль, was, которая мне пришла, how much can I run up on this credit card with that before they shut it off? сколько я могу потратить с этой карточки, пока они ее не закроют? And so I asked my boss, I Я said, спросил hey, начальника, слышь, if I go to Las а Vegas если я пойду в Лас-Вегас and I stay drunk и напьюсь там, and I get a hotel room и у and меня будет prostitutes and комната all в this отеле, stuff, проститутки и все остальное, when will y'all cut this когда card? ты это все выключишь дело? He said, Он сказал, $15,000. 15 тысяч долларов. That's a good start. Это хорошее начало. It wouldn't take long for me to spend Для меня, конечно, $15,000. не заставит много времени потратить But see, I have this 15 criminal тысяч. mind. Но вы видите криминальное мышление, And как until I'm работает. in a situation И like пока that, я не попадаю в ситуацию, как эта, I don't know what's going to я trigger those не thoughts. знаю, что может запустить, что может послужить триггером для подобных мыслей.
Same way with Paul. То же самое с нашим Павлом. Paul doesn't know all of the things that will make him want Павел to. не знает все вещи, которые могут запустить его мышление. So I need to expose him Поэтому мне нужно ему показать to a lot of different reasons why people drink. массу разных причин, разнообразных, почему люди пьют. For me to stand there and tell Paul, you might drink because of this, this, and this, that's one thing. Если я буду стоять и говорить Павлу, что ты можешь выпить поэтому, это одно. But in a group, Но в группе, if you tell если Paul, ты скажешь Павлу, you drank because of что ты пил responsibility, из-за ответственности, груза and ответственности, you tell Paul ты you drank because you скажешь, felt good, что ты пил потому, что ты чувствовал себя and очень you хорошо, tell Paul you drank а because of ты скажешь, money, что ты пил из-за денег, it makes it real. это будет уже по-настоящему. Okay, it makes it personal, please. Это будет лично. Тяга. Когда What about the пришло тяга. craving for a drink comes if you want Ни badly, с того, ни с сего. Yeah, without any cause, he says. without any cost. Normally, once I go through the detox period, Обычно, когда я прохожу a детоксикацию, couple of weeks, пару недель, the cravings go away. вот эти тяги, они Normal. уходят нормально. If I get cravings after that, usually it's because of something's happening. Если у меня происходит сильная тяга после детоксикации, это значит, что Normal. что-то все-таки происходит. No, Это нормально. One Если of the нормально. things that I learned to do, Но вот что я узнал, что нужно делать. because I've had cravings years later, Потому что у меня just like the heroin. через годы, как, например, в случае с героином, была сильная тяга. If I take a 10th step Если я делаю 10-й шаг, and I examine my program изучаю, рассматриваю свою and программу, what's going on, что происходит, you know, am I under stress? Do I have responsibility? What's going у on? меня стресс, потому что ответственность, что происходит. If I can't find anything Если я не different, могу ничего найти some сам, cause, какую-то причину, I just keep doing what I've been doing. я просто продолжаю делать то же, что я делал. Go to meetings, okay, the normal stuff. Да, я звоню спонсору, я хожу на группы, делаю все, что я делал. But if I have a craving and it's caused by something, Но если у меня тяга, вызванная чем-то, I will take some specific action. я буду предпринимать конкретные шаги, чтобы поработать с конкретной проблемой. So, because if it's not caused by something else, sooner or later that craving goes away. Потому что если тяга не вызвана чем-то конкретным, она рано или поздно уйдет. But if it's caused by Но something like this если and I есть ignore it, причина какая-то, как мы написали, и я буду игнорировать ее, it's all going to come back and bite me on my butt. она придет и она укусит меня за одно место. Understand? Понятно? Because cravings will happen, but once I'm through the detox period, Тяга будет случаться. you know, my cravings pretty much went away after 2 or 3 weeks. После 2 или после 2 или 3 недель в основном сильнейшая эта тяга, она уходит. Yeah. But really, by the time I was out of detox, but I was in treatment, but I'd only been in treatment for a little while, the cravings went away. You know, here we have the same word for craving and for willingness for desire to drink. So maybe that's the point. We use the same word for both of them. Okay, Maybe we use. maybe. Thank you. All right, Хорошо. anger Злость. is another trigger. Now Еще один триггер. there's a statement in America, it's Есть такое высказывание в Америке. halt. You heard this? Вы знаете? Hungry, angry, lonely, and tired. Голодный, злой, одинокий, уставший. У нас Угол. I'm a little hungry right now, Я сейчас голодный. and I'm very tired. Я очень уставший. My woman's a long ways away, И моя женщина далеко от меня. but I'm not wanting to drink. Но я I'm не certainly not angry. хочу выпить, я не злой. So I can go through these things, but when I have a craving, Я могу пройти через. Но когда у меня тяга, I look at this. я на это смотрю внимательно. Am I hungry, angry, lonely, or tired? Голодный, There's злой, some reason why I feel this. потому что по какой-то причине я это чувствую. Now, one of the things I've got in my program Вот that I don't что, have over here right now, вот что у меня вообще есть в моей программе выздоровления, но сейчас я этого не делаю. I surround myself with a lot of alcoholics Я окружаю себя большим количеством алкоголиков, who I have been around for a long time, которых я знаю долгое время,
And they can look at me and tell when something's wrong. И они смотрят на меня и увидят они, если что-то со мной не так. Or I'm just used to having breakfast with them or something like Я that. просто иду с ними позавтракать или что-то. And I'll tell them what I'm thinking. Я им рассказываю о том, что у меня в голове. It's not like I have to go and tell somebody to solve a problem. It's Это не то, just что part of my regular day. я иду и прошу кого-то исправить какие-то мои проблемы. Это часть моей ежедневной как бы, I жизни. go to the same meetings all the time. Я хожу на одни и те же группы See постоянно. the same people all the time. Вижу одних и тех же людей постоянно. And if I'm around you, I'm going to say, you know, I was worried about something yesterday. This is what it is. Если мы рядом, то я говорю, знаешь, я волновался вот о чем и рассказываю. And it kind of keeps trouble from building up. И это предотвращает то, что проблемы не строились одна на другую. It's like taking vitamins. Keeps me from getting sick. Taking Это как vitamins. витамины. Я принимаю витамины, чтобы не заболеть. All right, now, we were talking about this last night. Мы говорили об этом вчера вечером. What's the number one offender of alcoholics? What's the number one thing gets alcoholics? Что больше всего, какой враг номер один для алкоголика? Что больше всего заставляет алкоголиков пить? Вина. Guilt, loneliness. No, straight out of our head. Из большой книги. Жалость, стыд, Враг номер один. злоба. Большая Ложь, книга. ложь. Who said Ложь. that? Did she say that? Денис. Неправда, Денис. ложь. Dennis said it. He's a sponsor. Ah. Resentment. Злоба, Неудовольствие, обида. Но это слово не переводится нам. неудовлетворение. I don't agree with that. Удовлетворение. Обида. Я не согласен с этим. I disagree with Я that. с этим не согласен. What do you think? I think. the А я number one думаю, offender что враг номер один для алкоголиков? is Ложь, lie, Нет. жалость, pity, Нет. Но стыд. shame, guilt, Нет. Старая. Возношение. Старая. old resentment, Нет. Гордыня, возношение. pride, Нет. Эгоизм. Старая. selfishness. Нет. Ну пускай скажет. Я сказал уже, Юля. Скажи, мы сдаемся. We quit, they say. Скажи, у него свои проблемы. Отрицание. Да. Отрицание. Your own head, they say. Больная голова. Да. Sick head. Relationship. Отношения, взаимоотношения. Sorry. They say it's too simple. Too simple. It's the most complicated thing It's a man will ever be involved in. Это самое сложное, во что вовлекается человек. Мы сказали, что за посаженные ответы. Now, in order for me to have a resentment, Для того, чтобы у меня возникла вот эта повторяющаяся обида, there has to be some kind of a relationship. нужны какие-то отношения. You know, I have to have been hurt somehow in Мне our нужно, чтобы relationship. кто-то меня обидел. Yuri and I, Например, мы с me Юрием, and my bank, или, например, мой банк, me and Putin. Putин. There's got to be some kind of a relationship. Right? Какие-то должны быть So I'm not взаимоотношения. talking about just a romantic Я relationship. не говорю о романтических взаимоотношениях. I'm not talking about just Нет, that. только об этом я не говорю. I'm about a relationship, a Я working вообще о relationship, взаимоотношениях говорю. some kind of relationship. Любой вид взаимоотношений. Yeah. So it covers everything. Это говорит обо всем. Relationship covers everything. But I see more men get drunk over women Но я вижу, что много мужчин напиваются из-за женщин, than anger at another man. чем из-за злости на другого мужчину. I tell you another one. И And I know I've told you all this. я уже говорил вам это. That when there's a relationship early in recovery, Когда в раннем выздоровлении взаимоотношения завязываются, most of the time the man gets drunk, большая часть случаев мужчина напивается, the woman always. женщина всегда напивается. Always. Всегда. That has been my Это time. That has been my experience. All All right, we'll start this after lunch. мы продолжим после. No relationships during lunch. Никаких взаимоотношений во время обеда.